cònตัวใช้ไปเจ็ดดีน้องนเลยนะรู้ใช่ไหมน้องmiền đầu là đầu môn đầu họ rồi đầu một nhá rồi nào cái lúc sinh hoạt của chân chân sư chỉ lúc sinh hoạt nào bây giờ cho người chi Good evening and welcome everyone to our drama lecture tonight. Thank you everyone for coming tonight, especially our governor, lieutenant governor, elected officials. Your presence here is an honor to our family. Tonight, we grieve the loss of an amazing woman and remember the life of a major diverse wife who is the mother of Senator Foung Hawj. Tonight, our deepest condolence to Senator Foung Hawj and his family. Qua trao đầu số lần số tù cứ tì của nên lúc xưa muốn lùng về nó tổ cổng bê chế cứ tì họ kê đau mò rồi bên họ hợp trái mà nó bên họ hợp trái tao ta chỉ năng cho lúc on thì tù vàที่เก่าปลอกchoออผาcủa chuột nó bây giờ muốn để lo hợp trái lúc bên nó quạt trò đã hiện sát xí nhất là hiện sát cho lúc bên thì tùวันที่จั่วเที่ยวันที่เก่าวันยอพอเชิญหรือที่ยังจะติดเชื้อเชื่อเลยเนี่ยเขาหายใจตอนนี้ถึงว่าก็เชียนย่อเนี่ยก็หายใจแบบเดียวย่อตอนนี้ตัดสินนั่นเลยสากอเป็นโอเคใจสายๆที่มุ่งจะมุ่งวัดตรงกลางแข่งซาซีตรงกลางวิลินอเป็นเทียบชิมัวตัวเป็นอารมณ์nhớ cho hậu sẽ mình sụt tàn nó cái nó của châu châu của phát family củaตัวจะได้หนุ่มเคียลูกเกดมอมันเนาะเที่ยกูเจดูตี้สั่งเธอกูnhớ hậu sẽ mình sụt tàn nóกูอยากจะสปอนเซอร์เป้ตรงหมอนอกมันเนาะกูchâu châuจะทั้งจอเจคนนั้นตัวตูคนนี้ตัวของเป้mà nó kia của thơ Senator Foung Hawj chế năng lúc ra lúc rồi bây giờ toàn chóng nên thực tiết đúng gì của chồng là mình tổ cộng cái lúc xưa bên những cái nặng lúc xưa cái một cái tròn tủ mình tổ sau cái lúc sáng thì nó có các học là từ cái từ tổ sẽ kế cho cái sản nhau cho lúc xem mình sẽ tàn nó thì cảm ơn chào hoa sang lúc thành cảm ơn ông tổ chức tổ cộng bê ha để họ từ ông tổ say bên nào ôi họ chuyển trên cũng sáng cho tổ hà đồ bên nó Governor, Lieutenant Governor, it's an honor for you to join us on this vigil to remember our mother. And if she's here,
and her spirit may be speaking to us that she very appreciates your presence. And so while you're here, and you may not be with us throughout the program, but I'd like to see if you have a few verses of sympathy to the family. So I'd like to invite each of you to come up first. Governor Tiam Hawj. Good afternoon. Our deepest sympathies. Lieutenant Governor and I were sitting here. I have had the privilege and the pleasure to not just to get to know Senator Foung Hawj, but to call him my friend. And he's taken the time over the last several years to introduce me to many friends and family. And not having had the chance to know Senator Hawj's mother, I feel like I know her spirit through him. A man who cares about his community, a man of decency and kindness, a man who goes out of his way to ask about my family when times are a little troubled. And that legacy, as you look, an incredible journey, a journey that spans 2 continents, a journey that now has many generations sitting here, the story of looking at this family and what it means to Minnesota. It's a day of grieving and a day of loss. But I think each and every one of us someday when we look and wonder what our legacies will be, the legacy of this family and the legacy of bringing people together around those ideals that we care about, family and community and decency and kindness. I think that's all we could all hope for. So my deepest sympathies from my family to everyone here. And on behalf of Minnesotans across this state, this Hmong family journey to Minnesota is what makes Minnesota so great, and it is so much a part of all of our story now that this passing is a reminder to all of us how much better we are that this community, that Foung Hawj and his brothers and sisters made this their home and chose to bring those values here. And I, for one, am just grateful for it. So please accept my deepest sympathies and our deepest gratitude. Thank you. Good afternoon. I just wanted to build on what Governor Walz shared with all of you. Our deepest condolences to you and to the community for this incredible loss, as I've been able to learn more about the life of your mother, Senator. As a mother myself, I think about looking to the incredible sacrifice and hard work and journey to bring 5 young children through the jungle in search of safety and security and a better life. And here's a woman who is an entrepreneur, who invited children into her home so they can be educated. Her life is really a tribute to just everything I think that we hope to be as mothers, and she certainly embodied that. So while we give you incredible, just our condolences and our deepest sympathies for your loss, what a life she lived, and may it be a blessing to all of us as we try to embody the incredible mother that she was and community member. So again, our deepest sympathies. Thank you for your friendship. Thank you to your family and community for allowing us to spend some time with you this evening. And again, our deepest condolences on behalf of myself, the governor, and the state of Minnesota.
as Lieutenant Governor and Governor Foung Hawj departed, I just want to say that although my mom was in sick bed, she did cast her vote to both of them last year before her health quickly deteriorated. So it's an honor for them to join us tonight. And so I will pass this mic back to the agenda, the MC. Thank you. Dịp là lên hồ thọ chợ nhiên hờ và hồ đi sang cờ. The truth about goodbyes like this, sometimes we think that we're prepared for, but the truth about goodbyes like this, we are never prepared for. And you know, some people will tell us that we should just accept what God has chosen for us. But I just want to remind all of us that it's okay. It's okay to ask questions sometimes. You know, it hurts. You know, we prayed for our mom for so long, but it seems like there's no answer. And finally, it's the end. So it's okay to ask questions. And it's okay to say, God, where are you? It's okay to say, God, how come you are not here with me? And I pray for her healing when I pray for her healing.
cho rồi nhìn gì thế rồi nó thì tao này họ chờ Senator Foung Hawj thì là một PM gì đây tham gì cho người nhà đúng đấy cú trò bé chờ đợi bé xe tên là nhau rồi Senator Foung chế này bé tụ bo thì người nhà giờ chú quan niệm mong rồi đi trả cho đi trả nhưng lúc này rồi đi trả là để sĩ xe cú chuột nó xứ chỉ tao bỏ cho nên thà chờ Senator Foung tao đây cháu lúc sống nó tao một cộng cái nào họ ha tao một cộng cái pro cái tô lo hà đủ sang càng cho tao chế sợ cho thảo con nào có gì là ô tô chế bôi chế này tao chọn có chế nhiều nhiều hơn gạo cho cũ họ hà đủ cho bố thì lúc sợ nó chỉ là nhiều hơn cho cũ ha cũng mà mang thì cũng thực hiện của hà của cho luôn nó những chuyện người ta nãy giờ mong sai một lên nó giờ ta làm chi tiết chọn nhẹ tao yêu sống nó là những chuyện người ta luôn nãy giờ mong giờ mà sai được bây giờ những rộng bây giờ ta làm thành đề nãy giờ tụi nhau kia ha để cuối giờ hà loạn ký cho họ cũng sau cũng họ luôn loạn ký đấy là mà để sai được mong họ cũng loạn ký là mà của cho cái tôi sang cho tôi là họ tao tao chỉ là có biết cho tôi là họ tao tao ha là cũng là để xài được chẳng hạn trong mong mình gì. So thank you everyone for being here to help us remember our mother and comfort us during this tough time. Our memory is our realization of life. I can only go as far, and all of us can only go as far as our toddler years. As for my first memory, in Hmong, we call our first memory Sing Su. So my first memory was at the age of 3. That is when I'm Sing Su, where I have vivid recall of my mother. It was a sunny day, but it was a windy day. I was left on the side of airstrip, Long Chang, the covert airfield operated by CIA. I don't recall who left me there, but I suppose it must be my father, because the word that rings in my ear said, "Stay here, and your mother will come for you. Just stay here." So I suppose it was the voice of my father. As I waited, every time when the plane took off, I would get hit by gusted sandy winds, and it was harsh on young face. Then in the distance, I saw a beautiful young woman coming toward my direction. She seemed to look like my mother. When she come close, she come near, and she smiled at me. It wasn't her, so she walked away past me. Then came 2 young ladies laughing and talking to each other. I thought one of them was my mother, but it didn't seem so as they come near me. One of them called to me, "Foung, be patient, your mom is coming." And then I looked up in the distance again, across the airstrip, and I saw a young woman dressed in Hmong clothing, just as lovely as the previous 3. This one carried a bucket of tofu on her hand and a baby on her back. And she called out to me, "Nai," which is darling in Hmong. "How long have you been waiting?"
So she set her bucket of tofu down. And cleaned my face with her cloth. And the baby on her back was my brother. And she grabbed me, hold me by the hand, and walked me home. This was my first beautiful memory in life, and of my beautiful mother. Our last moment together was just as beautiful as I hold her hand and thank you for giving birth to me and my younger siblings a few minutes before her passing to eternal life. My mother's name is Shua Tao Ho, born on June 18, 1949, married to my father, Commandant Gai Ho, in 1964. A summary of her life is already on the obituary program in front of you, and also on the resolution presented to me by my Senator House colleague. But there's a few highlights I want to point out to all of you, is that despite her lack of education, she is self-determined, self-made businesswoman, a survivor, running a food stand in Longcheng and a pharmacy store in the city of Bansong while my father was away on military duties. She expanded our home in the capital city, Vientiane, bought in 1969, to provide free housing, free boarding to Highlander students coming down for school in the city, because she never had education of her own and wanted life to be better for the next generation. We left Laos in 1975 and endured much hardship. Even in the United States, after my father had a company accident that caused him to be disabled for a very long period of time, my mother began working 2 jobs for nearly a decade to support her family until her children became adult. She went to school for the first time in life in 1981 and was proud of receiving her ESL certificate. That same year, she passed her citizenship test, but she recalled having only 2 wrong answers for mixing up President Jimmy Carter with President George Washington as who is the first president and who is the current president. But the judge was lenient and corrected her and approved of her citizenship. In 1982, my mother used all the money she saved and hired a rescuer to help her sibling escape from Laos to Thailand. And in 1984, she and my father bought their first home in Kansas City, Kansas, and worked hard to send their children to college. She spent the later part of her life helping my father with ministry in the Midwest. Her health slowly deteriorated several years ago, but she continued to live a meaningful and fulfilled life to the very end. So tonight, my family, thank you to all the friends, all the relatives, and everyone joining us tonight, as well as spend time before she was still alive to visit my mother for the past several years at healthcare centers, home, and hospitals. We will not forget your kindness and your support, for the kindness that you give our family. May heaven give you manyfold in return. And thank everyone for your love. Now I'm going to switch to mom. Từ rằng bên tôi có mình chị có kinh nghiệm của ba mình chị sẽ cũng làm lúc này
giờ ba cũng là lúc này xưa là để là vô chỉ sửa để chi cho chi tận lúc rồi ba cho họ cũng nó nhỏ để đang của hàng thơ họ sinh sửa cũng chú tàu lúc này là để họ cũng mong lên bê chồng tên là anh nhớ tờ trắng nhỏ đầu trên để cũng bao là những mốc tròn là đây cũng sáng là thế cũng chỉ mốc tròn là tàu cũng nào cả tới nhau tàu ấy là các nạn tổ tàu cho con một để phục vụ ít đồ nạn chế bên mong nạn chế lúc sáng là để những chỉ tàu đầu bên lúc mong lúc sáng nạn chế thì nhiều cậu lo có chi trong cái lúc đầu là tôi nạn chế và cô tàu kế tô trên đây cũng sang là nhiều cũng nạn người luôn xin đâu cũng tất chỉ sai chiều cũng nạn thì một khẩu tàu cá mỏ tuần sai một đồ tàu kế lúc sáng là ít tuổi chỉ cũng nạn tất chỉ ở từ khẩu là ha ít tuổi là phòng cái này chỉ có là cá đó để từ thiết kế luôn thì ấy từ xài đồ rong câu ngắn chỉ cho mông để cái sáng tiền càng đi cho tỏ thử để ông từ nhỏ để nói tôi cụ thể cho một chế lợi đểเขาเราcũng khóถ้าเราถูกvui từ tôi này nho của lúc ăn tuổi cũng chịu tàu để thọ cơ thọ cái này cho cũng trên là giờ ít khó có mong rong ha cũng là tôi cũng sẽ tê cũng ô cũng là cho cứ dù cũng là dù cũ hay dù cũng cho cứ để bán bê tàu nên rong để ở bên kho cứ bên tu sọ bên kho kinh cử cũng là kho kinh cử nho trâu hú cũng là lúc này nho trâu hú tại obituary là tức là ở bên kho của sáng bộ bên dù sự cũng là để ý kho giờ là cũng là vậy từ món sát cứ trâu sát cứ từ cái nền khổ hệ để thằng nhóc lúc chiều lúc cái này cũng chỉ chúng nhỏ là cũng là chỉ có lúc lan một phần nhớ tập kế cho cái nền thằng này cũng là tôi chỉ mong tới là cũng là chỉ khi tàu lúc lan một chỗ chỉ là chỗ mong chỉ là chỗ pharmacy official pharmacy để cái channel cho pharmacy để CVS là tức là local pharmacists cũng là chỉ khi tàu luôn là bao một chỗ cho cái nền sau đấy họ cũng là hấp dẫn từ tàu lúc trăm lần giờ từ khe từ lúc ba lúc chế cho biển tràn xài tàu mong tàu bồi lên rồi cho cái tôn chủ cái nhỏ tại tôi bao trồng tận này là cho tôn chủ cái nhỏ đôi lúc ok hát cần đạo cái chuyện biển tràn ấy trong hiện họ cho cái lúc thâu chỉ cái chọn gì đây cũng là cái gì cô băng ở trong hiện để cho tôi tăng sinh này một cái chế tôi tăng sinh để chàng vào nào từ sát luôn một cái sản cho các một chỗ có tên có chờ không có thể thâu hiện đúng khác làแต่是ตัวสุดที่ฉันมองตัวสุดที่ฉันมองthìบุคคลนะเขาcũng một cái sự là tôi suy nghĩ nó đây cũng chỉ một cái gì của một ở đây này một company để cho cái sản phẩm để hỗ trợ mình tuy là trang cầu lúc trồng cũng là chỉ có áp dụng vào mình ít dụng là để thể biết là chi cho ít dụng để thể biết là cái chi sự tạo áp dụng nó thành này nó từ cái chấm nhiều lúc luôn để cũng là để thường phổ sau này cũng là chỉ sang nhầm cho từ nhớ xuống tu can làm cái tổ cho tới trận nổ ít sai cho cô gì cho đi để cũng là sau này tàu cũng là cái ESL certificate để trong đó cũng là sẽ xây tàu sẽ thành sự ship để nó tăng hoàn toàn kỳ cũng là tôi dầu game gì họ cứ là theo từ trắng tới trận nổ ha từ ô theo từ trắng lúc sẽ là Jimmy Carter ha George Washington cũng là tôi chỉ bao thầy những từ đó chỉ vì tại cũng là tôi một cái sự ấy thư tăng cho trong số on cải họ ra chỉ thư sự một để từ church cho đến cũng là cho một tạo sự thành sự ship cái cũng này dùng số quy chỉ
Đây là mình chỉ bao của nàng rong cái trời, vì là của chỉ là một mình mỏng rong, dạng tôi vô căng, để tôi sẽ thấy nó là của một con tàu về, ta chỉ là mình sáng, ý áo được để mình tu sáng tàu ta, họ của chỉ tàu lô nó chữ một con tàu về, nhưng chúng tôi căng, vì là một con nàng về số thọ, sang hàng lúc này trang lúc này. Sẽ để tao có nó chứ trong đó dù cũ sẽ là một dù sao lối tu mong tu nhiều mong sẽ đủ mua lại những chi gì bán cho cái sự phục vụ mong chỉ hay nói cho nó trong đó chỉ đủ sẽ đồ xây sản sẽ kế cho đào hai này nó chúng xây một sản nó để cô cũng nặng trâu hôm nay trâu thì mẹ to nó mình tôn nó sẽ ở trong cái trong sát là trong là trong bây giờ cứ thằng nào chỉ mong là mình tôi say nạp băng bên say nạp số lúc số mò thì thằng anh chỉ sau phòng công muốn chuẩn bị rồi mình tôi thì anh luôn tôi say bên rồi anh chỉ sau phòng công muốn chuẩn bị đồng vòng ăn cổ thằng mình lâu rồi bây giờ mình tự mình rồi được luôn mình để tu mình rồi. So thank you again, everyone, and may you be blessed, and may your children, and may our society take care of you well in your golden year. Thank you very much. Senator Foung Hawj cho Senator Foung này qua tôi rong với cụ lên cụ cho thọ cụ khi đứa cụ xíu cụ tàu cụ nhà cụ tiệtเราตอนนั้นกูมาเตาเดี๋ยวสิกูเนี่ยชี้สงจามอีเลยแต่เราชอบกูต้องมาซึ่งกันให้เจ้ากูยอมสงชายังดีตอนนี้นะโมถ้าเจอสิชาแล้วเนี่ยวันกูIt is an honor, it is also a privilege to be here standing before you. We are looking at the Shihad, a tour, Shaki, the William, we are paid to Paul, or drop a chain in the day. The world lost a beautiful and wonderful woman, but the heaven came a beautiful woman. Just want to say to Senator Foung Hawj, and I want to read a scripture verse from 1 Peter chapter 1, verse 3 to 9. Praise be to the God and the Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, into an inheritance that can never perish, spoil, or fade. This inheritance is kept in heaven for you, who through faith are shelved by God's power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. In all this you greatly rejoice, though you now for a little while you may have had a suffer grief in all kinds of trials. These have come so that proving genuineness of your faith, of greater worth than gold which perishes even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Though you have not seen Him, you love Him. And even though you do not see Him now, you believe in Him. And fulfilled with inexpressible, glorious joy,
for you are receiving the end result of your faith in the salvations of your soul. Người vợ cô là cho tôi nhận sao tròn nhận sự tất cả thì Senator Foung thì cho tôi nhận chuyện kia để you want this is a better place. And I hope and believe that one day we will get to meet her again. Rồi cũng là khi nó về gặp về chủ nhân trong một cái trường trâu cái về thì làm gì là chỉ số một số cái lúc nó về yêu là ai rồi về tên là thiệt gặp về là bao để chỉ số thì từ sáng họ thôi là ăn vào là như họ tới tiếp theo về để mìnhอยากคือบ้านเชื่อเป็นในยุคชีพเราที่นี่คือเชื่อเราสมมติเชื่อเราเป็นละเราจะเก่งเชื่อว่าจุดที่ไทยเป็นเขาเป็นมุสลิมเจอดีบ้านชีเราลูกคืออยู่จากเราจะอยากจะเป็นอย่างเราเรียนเต้นเราเป็นจบแต่ไม่มีจีที่เป็นอย่างมุสลิมอยู่เชื่อเต้นเราเป็นกับเพื่อนเราเป็นจนเก่งเชื่อจบเขาสิอยากจะเป็นอย่างมุสลิมแต่ว่าจุดจะมุ่งดีชาเนี่ยจักกูอยากคือเนี่ยอันนี้เราต่างกันช่วยหมดแล้วก็เจ๋งสิช่วยอยากเช่นชีจะเกี่ยวกับรองแต่คนหนึ่งอยากว่าเจสุยังโมเคไปนู่นนั่นเองจะอยากไปจิตปอนหนึ่งเราไปรุ่นหนึ่งจะอยากไปจิตปอนเราไปเจนคำนั้นที่เขียนเราไปจะเกี่ยวกับเชียร์เกี่ยนู่นแต่ไปอยู่ตรงใจจะก้มมองคนเราจิตใจตัวทำให้จุดฟงก็ไม่ไปชั่วตัวหมดตัวnhiều gì hơn các bạn hội ra ngồi được nha. Peto mano ya peto celebrate nasu panjai lunen and being Senator Foung Hawj hata ni ai tu mu ke lu pe no so ha ku cái lu che to chong ni da tu to kan da ni to na bi ja yo ko so chen kha ta ni ai tu woman of God. She's a woman of God. Nia tu cứ thơ sư phản chạy cái ô văn trực lên nữa. Một chạy khu cứ biết cũng nhớ cho xong nữa. Giờ mình ô hậu nhớ to church. And she is a woman of God and she is also a woman of prayer. I believe that. The reason for her heart of heart, who shine in your cho success của bố tàu ha kỳ lưu và cái mong hà ta lo tài chính nhiều họ cứ lên nặng thọ hành trình những năm mò thọ hành trình thọ cái biết trình giao thì biết có sơ về nhìn đồng bên gì bao nhiêu về tổ chức thế nó về chẳng là phần khó khăn nó về sáng ta về cái kinh thì về tàu có thể chỉ về chỉ dùng sự ta về nãy giờ chúng ta chế về nãy nằm mò thọ hành chỉ ban cho về cái ban chỉ là cứ chọn cứ về cho họ về nãy giờ cứ họ cứ thọ hành chỉ cho về để về giờ luôn ta học tài chính một làm một cả ô một mình tự nhiên nhổ mình trong người ta xin nóไป celebrate หน้าซื้อฟันใจเกี่ยวให้ไป celebrate หนึ่งคือมีเหตุหน้าเจคือรู้วันจีหามอชาทวันจีตัวเดียว
Con cây trà
họ vợ chồng nên không nên làm gì vợ đi hộ ý và nên chuyểnตัวgặp cái sự đề tia tập cái tập cái trong đôi gì thì nó để vấn đề châu để vấn đề cái trồng họ trồng chữ châu và trồng không trồng dư trồng năng trồng cá để cho năng trồng chữ châu chỉ ta như là chỉ phải là kia Senator Foung cứ có tụi ti nó tụi xe cơ rồi nhà tôi chọn cái chè chỉ có cái là đầu tư để gần đây tụi xe cơ rồi để chắc là nhẹ lúc đây thì nhẹ nó hệ trong một cái chả cái riêng một cái chả tụi tôi xa tàu hệ dành dòng ý sự này hệ dành dòng nhẹ tôi cho dòng chê ở kia hệ dụ chỉ một cái chả do tụi riêng một cái chả hệ cụ thọ chỉ cái chân này nào là cái mùa rồi sợ hãi tao đi chả nào để so sánh đi chả nào hệ dụ nhẹ do tụi mua tiền chỉ chát ở trong hồ lô can luôn mà lo luôn cái má được là vấn đề nhẹ cho mấy cái cứ trôi dù nhẹ cho mấy cái lưu dù nhẹ nó phải mấy cái cái chi của nó rồi nó nhẹ nó xuống địa và sao dù xe nhau họ tu giờ thầu phải đi vấn đề chỉ nhau rồi em nó có trẻ từ kia là do được nhẹ lần nhẹ giờ cho cái sọ xe lần nhẹ giờ cho cái khử nhẹ khử đôi xuống tiền của hả đôi cho cổ phí trả khử cho dù nói dù hồ em đó nó là hồ lúc ba lúc chế xem mọi chỉ tụ em dù thế thì lúc chế từ mua nhẹ thì cái nó cái hồ nhân chỉ tụ em nhẹ ra từ ba dù gì nhẹ ra từ cứ rồi dù nói dù hồ nhẹ ra từ sở là lúc khó chú khó gió in nó có chỉ số một em tết của nó vừa rồi thiên thờ xuyên thờ bàn luôn rồi sổ lúc trong rồi dù mong em cũng nhẹ có từ là em cũng nhân giao của đi cả cũng nhẹ cho cái khứ đồ cụ cho cái lúc cụ cho cái ba cụ lò một ba đồ cụ gì ba đồ cụ ý trộn không dư cụ trộn nâng kia nâng trò nhẹ lúc tiền lúc chỉ trở lại tiền một khi lúc trong là kia của cụ là từ họ chỉ tàu lên nhẹ để con để mà để che để chỉ để lên nhẹ là cái tụi trồng cha là hôm nay cái cái đồ rồi để gặp cái bao gì là để cái số tụi đi mua nhẹ để cái bao để cái nhẹ là tụi lu cái cha là hôm nay cái một kia là có từ chỉ mua nhẹ ít tụi ở cái là hụt tàu thực hiện nhẹ để con cũng thao hay họ bên lò rồi Senator Foung kia cho tu nên cho tu cho trong yêu nhẹ cái chia tên chỉ cho trong yêu nhẹ tại mấy thiên mấy thế số và chúa có thổ cơ nhé trận nhé áp lòng cái con nhẹ thiên không chờ so là thủ cơ cái mua cao từ cái con trâu rau con nhẹ cho trong chia con trả con một mong cây mong lá dẻ hồ trả con ở chỉ tao nó có chạy lá dù nhẹ trên trong dù thổ tư dù mong cây dù nhẹ cứ chỉ trâu rau dù nhẹ nhau chỉ do trong giờ hơi tiếng luôn đi nề là ý dạng như Senator Foung con nhẹ chỉnh thân không chỉnh cho có trong điện trên trong lúc mẹ khó trong thầu tư nên cho mẹ đủ nguồn
một cần tao lỡ nên lo chỉ thi chỉ chua nên chỉ tàu ra nên nè lúc có trong trò hỗ chế nên nè đôi xe chỉ cảnh nên nè giờ chủ tàu một kia một nung sẽ nên nhau họ từ là kia là tàu nên giờ kia tàu nên là nên nhà mà đi từ trôi rồi nên nhà mà đi non tàu thầu nên là nên nè lúc có trong và trò hỗ chế ta từ là gì thầu tàu nên nè sẽ từ tàu sẽ trôi rồi tàu sẽ non tàu nên nè sẽ luôn gì nên nè cho công cho nó giờ cho nó chặt lở tiền tên chỉ muốn cái giá chỉ có tàu rồi giờ lần từ cho đánh cho tiền有年有几得坚持，都的对面都民用的，被读完之我要手都变成，读完乱路都到给造节，读完乱路都到给末年末节，要黑中读，要做工作忙着呢，การเนี่ย要中กัน点เนี่ยเนี่ย读这读记，要中กัน点เนี่ยเนี่ยtê buồn khổ, hệ ba chữ thế thì khi trong tù chùa con chùa không tròn nhẹ, nên thế tàu quan họ quan chữ của ba bộ chữ, nên thế là tàu đổ lỗ trong hai lỗ lù, nên thế tàu quan họ chữ cả lúc tê chữ chờ nó mù tàn nên bịa, nên thế tàu lúc năng nhau ca xe đủ, để vào trong, để cho trong nhiều nhẹ đủ tiền chỉ mỗi ít tuổi thì trai đủ nhẹ là nên mình tu nên mò cô hãy đi nói sư hãy học cái lò đi nói sư cô nên trâu rồi nên chuyện sai thì cũng cho hãy nói nên chuyện chờ cô hãy học nhiều lò đi nói để học cho cô trong đầu tiên thôi chạy qua tên tiên ở chạy họ hãy chờ đủ rong và rồi sơ ra rồi Senator Foung Hawj sự phát triển để chế năng sẽ là tí sĩ. On behalf of the whole family, we truly appreciate a lot of elected officials here to show support. Words cannot express our appreciation. Deep down in our hearts, we know that you are here during this very difficult time. Next, I would like to invite Minnesota State Auditor Julie Abraham to say a few words to the family. Well, good evening. I'm here to support Senator Hurd and the whole family as a colleague and as a friend, and to acknowledge the life and legacy of Shua. Now, I met her a few times on the trail, and it's always a fun. It was always a great joy to be able to see her in these events. And you know, her dedication and her sacrifices for her family were amazing. Her commitment, her mission, her faith, all of that is inspiring. And not only can we feel her spirit in what we know of her, but also in all of us. I don't know if she realizes just how far her dedication to her family has benefited our entire community, our entire state. So on behalf of myself and our other constitutional officers, I want to extend my sincerest condolences to Shua's family, particularly to her husband, Che, Senator, and to all of you as family and friends. You have my condolences and my sympathy and my gratitude for the opportunity to be here with you today. Thank you. Thank you. In a little bit, I will take the time to recognize our elected officials that are here today. But at this time, we'd like to move the agenda, so please forgive me. Next, I'd like to invite
the mayor of St. Paul, our mayor of my next mayor, because I'm moving up here, so our mayor, Melvin Carter. Good evening, everyone, and welcome to St. Paul. I'm Melvin Carter, and I have the privilege of serving as mayor of this city. I followed my mother into this career, into public service. I followed my mother. My mother serves this area on Ramsey County Board of Commissioners. And as I sit here today and bring greetings to the Hugh family, to her family, I know that many of us are grieving. I too got a chance to just bump into her a little bit on the campaign trail and got to know her love for her family, certainly her pride in her senator son, her faith. I think anyone who's bumped into her could see her faith. And as I think about this moment, I was reflecting on the biblical verse in Matthew that says, "They shall be known by their fruits." And I would say that even for those who didn't get a chance to know Mrs. Short, that if they got a chance to see this incredible thing, that if they got a chance to see these incredible photos, and if they got a chance to see this incredible gathering of people today, then by those fruits, they would have some sense, Senator, they would have some sense, family, friends, elected leaders, community members, of what a precious person that we are here today to say farewell to. We're here today to say farewell to a mother, to a business owner, to a refugee, to someone who has persevered through incredible, unbelievable odds, the type of odds that many of us couldn't even know in our day-to-day lives. But not only survived, who persevered, who thrived, who raised an incredible family, and who I believe has gotten a chance to hear those words of all people who share our faith. Well done, good and faithful servant. Thank you so much for being here to celebrate and to mark her incredible life with all of us together. Thank you. At this time, I'd like to take a few minutes to recognize our elected officials and leaders in our community that are here to show support to Senator Foung and Uncle Chai's family and the whole family. With us tonight, we have, forgive me 1 second.